This artwork, for me, was born for give the opportunity to the people to inform themselves, because being informed is already an act of resistance. Yeah, when I started to think about this project, because I was impressed from the story of WikiLeaks and Julian Assange and Edward Snowden and Chelsea Manning, as an artist I decided to do something in defense of freedom of expression and information. And this idea started in me in 2013, and I spent 2 years thinking on it until that an intuition hits me and I did a sketch, and then I put this little sketch in my pocket, and I waited for 2 or 3 days before to take this piece of paper from my pocket and open it. And in that moment I felt that, the idea was there. And usually when I do something, when I make a project, I like to interview myself, ask me something, to understand better the process that supported me for arrive at the idea. And in that moment I asked to me, why the chair? Why they stay standing on the chair? And I said, because for me, people that do something in life and works for the community, for the people, for everyone, they never sit. But missing a part, and in this artwork, that is the most important. So in that moment, I drew an empty chair next to them. And I said, okay, now it's work. Because the missing part was there, and the chair was waited for the people. And give them the opportunity to stand up next to them and say something, or maybe just to take place next to them. The idea was to change the perspective of the people that are climbing on the chair. Yeah, change their point of view, their perspective, their way to see the things. There's a movie that I remembered after that I did the project, the Dead Poet Society with Robin Williams. Do you remember? He was the teacher of these young poets, and in a time he said to them, okay, let's climb on the bank. Do you remember that part? Probably there was something in my memory, but also the speaking corner in London or in New York. So it's something that we know, because sometimes when you have something to say, you go on the chair, you make yourself visible, and the people can listen to you. But at the same time, you are visible also to your enemy. And this is exactly what Assange, Manning and Snowden did for me. Durch Corona hat natürlich auch das Kunstprojekt Anything to Say nicht mehr so leicht irgendwo ausstellen können. Die Statuen, also die Skulpturen, sind im Lager jetzt gewesen, und das hat Lagerkosten verursacht, und der Verwalter von der Skulptur, der Patrick, der hat aber gesagt, ja, wir müssen die Kosten natürlich auch irgendwie abdecken, und hat ein Crowdfunding organisiert, um diese Kosten abzudecken. Das habe ich per Zufall eigentlich gesehen, und die Kosten sind aber nicht zusammengekommen. Wir reden da jetzt nicht von Tausenden von Euro, wir reden da von ein paar 100 Euro. Also wirklich eigentlich
wenn man denkt, jeder von uns gibt wahrscheinlich jeden Monat für irgendwas anderes viel mehr aus, für was Unnützes. Und ich habe mir gedacht, okay, ich übernehme die restlichen Kosten. Und aus Dankbarkeit haben sie dann gesehen, die können wir einen Platz aussuchen, wo sie als nächstes umkommt. Und für mich hat es da eigentlich nur einen Platz gegeben. Und das ist eben da im Brand, der Lüner See, weil er ein wahnsinniger ein Sinnbild darstellt mit der Staumauer vor dieser Klarheit vom See. Und das ist das, was ich eigentlich eben gerne oder den Leuten damit weitergebe, dass wir diese Klarheit vor dem See wieder kriegen. Und ich muss sagen, für mich steht bei dieser Geschichte einfach der Mensch Assange im Vordergrund. Der Mensch. Ich finde, jeder Mensch sollte Menschenrechte haben und die müssen wir hochhalten. Und jeder Mensch, egal was er tun hat das Anrecht auf eine faire Gerichtsverhandlung. Und das wird in diesem Fall völlig untergraben. Und ja, wir leben da in einer total tollen, freien Welt. Wir können noch aufstehen dagegen, wir können was dagegen sagen. Wer soll aufstehen, wenn nicht wir aufstehen? Wer soll gegen sowas sich erheben, wenn nicht wir? Es ist einfach bei dem Fall Assange so, er kann wirklich nur gerettet werden, wenn da Öffentlichkeit, also die Öffentlichkeit aufmerksam wird und die Öffentlichkeit Druck macht. Und wer ist die Öffentlichkeit? Die Öffentlichkeit bist du, bin ich. Wir sind das. Und das muss uns klar werden, dass wenn da ein Mensch im Gefängnis sitzt und gefoltert wird und wir dazu schauen, dass wir alle eine Mitschuld haben an der ganzen Sache. Und ich habe mich immer gefragt in der Schule, wie wird das entstehen können mit dem ganzen Nationalsozialismus und wieso ist da niemand dagegen vorgegangen. Und wenn ich das heute einfach diese Entwicklungen sehe, dann weiß ich, ja, so ist es entstanden. Und ich möchte nicht meinen Enkelkindern vielleicht einmal erklären müssen, wieso ich nicht dagegen aufgestanden bin. Ich möchte dagegen aufstehen. Und ich möchte einfach am nächsten das versuchen zu erklären. Ich kann es nur am nächsten erklären. Und es fordert natürlich auch Mut, gegen sowas zum Aufstehen. Aber es ist wesentlich einfacher, wenn Menschen nebst dir sind, die mit dir aufstehen. Und die das auch begreifen, wieso das wichtig ist, dass wir aufstehen müssen. I had the fortune to meet Julian Assange in 2014 in the Ecuador embassy. And yeah, I was very lucky for that. He was in a little room inside the embassy. He can't open the windows, can't breathe the fresh air. And it was alone, spied. Then we discovered for 7 years. He's an intellectual, absolutely. He's a very smart and courageous for sure. He want to support, he want to do the things for the people that don't have the opportunity to fight. So he sacrificed himself for us. And this is the reason why we have to defend him now, in this moment. Because if it would be extradited, I think that something will change in a very powerful way. And yeah, journalism is not a crime, no? There is this slogan, I think that's perfect. Als nächster Schritt wird für uns jetzt sein, ja, weiterhin die Leute zu informieren, wirklich zu informieren. Und wir sind zum Beispiel, der Prozess läuft ja gerade in London und wir verfolgen das natürlich jeden Tag und solche Ungeheuerlichkeiten, dass Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International ausgeschlossen werden von so einem Prozess, das müssen die Leute wissen. Das müssen die Leute wissen. Und das sehe ich jetzt so als Aufgabe, das in unseren Raum zu bringen.
Und man muss den Leuten klar machen, das nur zum sagen, ich möchte es nicht, das reicht wahrscheinlich nicht. Man muss es artikulieren, man muss es auch weitertragen, man muss seine Vertreter in der Regierung anschreiben, anreden, telefonieren, dass die einfach sehen, ja, die Öffentlichkeit, wir alle, wir unterstreichen das nicht mit, was da passiert. What we can do is involve the people, inform the people, tell them about the story. Arts arrive where politics and justice fail. It's something like a bridge that connects the people with the politics. Information is and journalism is the balance of the democracy. Without that, there is no democracy. If the journalism is not free, we don't have democracy.